So we know that Aphrodite was a mythological figure. According to Greek mythology, Aphrodite was a goddess of love and beauty, and she plays an important role in Homer's Iliad. Because she was the main agent. She was the main agent of the war between the Greeks and Trojans. It was she who sent Paris to Menelaus' house, and from where Paris abducted Helen. Okay? And the Athenians attacked Troy. তারপরে কি হয়? Athenians কি করে? যখন হেলেনকে নিয়ে চলে যায় প্যারিস, তখন কি করে? Athenians attack Troy, and the war between the two nations continued the war for 10 years. And that time Aphrodite took the side of Trojans, and she helped them to her level best. সে ট্রোজানদেরকে তার সমস্ত সর্বোচ্চ মানে যতটা হেল্প করা যায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিল, তারপরেও ট্রোজানদেরকে সে বিজয়ী করতে পারে নাই। She is known as Venus in the Roman mythology. Venus. তো অ্যাফ্রোডাইটি সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারলাম। এখন আমাকে বলতে পারবেন অ্যাফ্রোডাইটি সম্পর্কে একটু? শান্ত ছাড়া কে বলতে পারবে? সুমনা। First of all, she is a wife of Hephaestus. And then she is a god of love and beauty. Goddess of love. She played a great role in She played an important role to support the Trojan, the war of Achaeans and Trojans. And then she tried her best to win the Trojans in that war. She was the main agent. She was the main agent of leading the team Trojan. Okay. শুভ, আপনি বলেন। এখন আপনার থেকে শুরু। Aphrodite is the wife of Hephaestus. She helped support the Achaeans. So god of beauty and goddess of light and Trojans. Beauty and love. আচ্ছা Was the main agent of the war. Goddess. Goddess says হলে তখন আবার এগিয়ে আবার বিচার। Wife of Hephaestus. Hephaestus কে ছিল? God of fire. Working and structure. and she is also known as Venus according to the Roman. Hephaestus was always engaged in Hephaestus was doing against the metal work or artistic work. Okay? About Aphrodite. Aphrodite was the goddess of love and beauty, and she was the main agent of the war, and played a great role for the support of Trojans, and she tried her best to snatch the victory from the Achaeans, but failed. She was the wife of Hephaestus. That's why she got several advantages and collected so much information from the Achaeans and played a great role in the war. Thank you. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে যে কম্পেয়ার টু Athena, Hera, Thetis, Aphrodite
মধ্যে সে ছিল মোর অ্যাক্টিভ অ্যান্ড পাওয়ারফুল। ওকে, আচ্ছা আমরা অ্যাফ্রোডিটি সম্বন্ধে কিছুটা জানলাম। এখন আসি অ্যাকিলিস। Achilles, the most important character of the Iliad. APH. APH. Arrow. Sorry. Arrow. Aphrodite. Okay. Achilles. Achilles was the main character or the centered character in Homer's Iliad. Okay. He possesses all the he was the great warrior, and he possesses physical strength that made him a terror in the battlefield. সবাই তাকে ভয় করত, মানে সে এত বেশি মানে সাহসী যোদ্ধা ছিল। আচ্ছা, the Iliad opens with the story of Achilles withdrawal from the battlefield. Iliad কিভাবে শুরু হয়েছে? অ্যাকিলিস যখন যুদ্ধে মানে পার্টিসিপেট করার জন্য ডিসএগ্রি করলো বা উইথড্র করলো, ঠিক সে সময় থেকে আমাদের ইলিয়াডটা স্টার্ট হয়েছে। While dealing with Agamemnon, he shows his impatience and that becomes a blunder or a tragic flaw in his character. And after killing Hector, he shows his ruthless behavior by dragging his corpse or dead body around the funeral mount of the battle. Mount of the Patroclus, sorry, Mount of the Patroclus. সবচেয়ে বেশি তার প্রোভকে সে শো করে কিসের মাধ্যমে? যখন অ্যাকিলিসের হেক্টরের ডেড বডিটা সে যখন কি করে চ্যারিয়টের পিছনে বেঁধে 9 দিন কি করে পুরা হচ্ছে এইটা মানে রাজ্যটা পুরাই। হ্যাঁ, সেটা ছিল সবচেয়ে বেশি তার ক্রোধের প্রকাশ। ওকে, আর he was destined to be killed soon after death of Hector. সেটা সে জানতোই যে হেক্টরের মৃত্যুর সাথে সাথে সে মারা যাবে, কিন্তু তারপরেও সে কি করে আর যদি না মেরে ফেলো তাহলে তুমি বাঁচতে পারবে, কিন্তু সে তারপরেও এখানে অ্যাকিলিসের কি ব্যাপারটা শো করেছে? মেইনলি এখানে রিভেঞ্জ শো করছে বিকজ অফ হিজ ফ্রেন্ডস দ্যাট সো দ্যাট হি ক্যান কন্ট্রোল হিমসেলফ ফ্রম দিস সিচুয়েশন। এখানে শো করেছে যে ট্রু ফ্রেন্ডশিপ ফর Patroclus. Here he shows his true friendship. Acha, he was destined to be killed soon after Patroclus' death. The most attractive and lovable feature of his character is he is the symbol of true friendship. Achilles was the symbol of true friendship because he loved his friend rather than his own life. Acha, that is why he chose to accept his death in exchange of Hector's blood. সে তার বন্ধুকে এত ভালোবাসতো যে সে তার ডেথকে অ্যাকসেপ্ট করেছে because of his friend Patroclus. Okay, that thus the tragic pattern of Achilles' life is a mixture of humanity and heroism. The tragic pattern
ক্যারেক্টার সম্বন্ধে জানলাম। এরপর আসি হেক্টর। হেক্টর was the elder prince of Troy and the son of Priam. He was the Priam. Brother of Paris. Paris, so Paris the true brother of Paris. Yeah, Okay. He was an obedient son and sincere husband and Also, idol he father was- of his children. Hector is one of the major characters of the Iliad. একটু তো প্রজাপতির পক্ষে বেস্ট ওয়ারিয়রশিপ Best warrior of Trojan. He is the son of Trojan king Priam. He is the commander of Trojan's army. ঠিক আছে? And he did his best to save Trojan. কিন্তু সে জানতো যে এত মিজারির root of the cause, who was the root of the cause? Paris, হ্যাঁ প্যারিস his younger brother.